holistically, then it supports the citizens, it supports the economy of the country, and it supports the government through revenue streams, tax collection, and empowers young people through employment opportunities that are lacking. And Africa is struggling with the employment of youth. Infrastructure project of this nature requires a combination of teams, human resources, financial resources, and in our team we have 12 companies that have combined to bring this project to realization. Unfortunately, due to flights rescheduling in different airlines, COVID-19 vaccination requirements for senior citizens about 50 before travel has made some of our team members not to be able to travel and be with us here this morning. However, some of them will be arriving in the country tomorrow and will be here ready to start work. And other technical teams will be arriving next week to start the feasibility study. Your Excellency, we apologize for that. When we look at the fish pot, we look at the importance of having fish, the blue economy empower the economy of Zanzibar, because this is an area that has not been utilized. We've been utilizing this sector through a testosterone fishing. Again, our approach in implementing the fish pot, we balance the development of this infrastructure in the sense that we will do this project or implement this project in Unguja, but also make sure that the other part of the project is replicated in Pemba, and therefore that will bring double income to Zanzibar. And this is something that we should be proud of, that the people will feel the importance and the impact of this project immediately as soon as we start the feasibility study, because even with feasibility study, we will do this jointly with the government, and we will make sure that technical teams from the government departments, environmental engineers, civil engineers, electrical engineers will be working with our teams. Intertoco Group, a group of 12 companies, will be working with me to implement the project, but also to transfer skills. One of the missing links in implementation of infrastructure projects is that we have companies coming from the north or from other parts of the world to implement projects in Africa. However, after implementation, they don't transfer those skills to our people in Africa. And therefore, our strategy is to transfer skills and empower people who will be working with us in this project over a long time, but at the same time also make sure that these skills will trickle down into our institutions of learning, and that is a way of empowering human resource in Zanzibar. The advantage of Zanzibar in this project is that Zanzibar sits on the what we call super highway, the maritime super highway, going south, going east, or going to Europe or Middle East. Zanzibar is strategically placed. And if you look at the site, the project site, which is Mpigaduri, about 1.8 kilometers square, and Mkoani in Pemba, we feel that these are two strategic areas in developing fish pot, and the replication of the fish pot project in both in the sister islands is a strategic approach in development. And we are proud that this is going to happen this time, and it will be one of the first. We will, as I've mentioned, our teams will be arriving shortly to start the feasibility study post the signing of the MOU with the government of the revolutionary government of Zanzibar. And once we do, we start the feasibility study, we will also ensure that an environmental impact assessment of this project and its replication in Pemba is carried out efficiently, effectively, and timely to ensure that this project will not have any negative impact in the environment. We feel strongly that the ocean, which is the key in the blue economy, needs to be protected, and
Some of the environmental impact we are witnessing now is the flooding of plastic and wastewater into the ocean. If we expect to get quality fish out of the ocean, then we have to protect the ocean. And therefore, the environmental and socio-economic impact assessment will ensure that. In financing the blue economy, we have looked at the estimates of financing this project, and we realize that some of the activities that will be implemented and will cost a huge sum of money. We are looking to bring in $5.3 billion into the development of the project in Unguja and also in Pemba. This contribution of the funds has been done by all the partners in this project. And if you include power project, which probably will be running into close to $1 billion. So we are looking at approximately $6.3 billion to implement power generation project and also the fish pot complex in Unguja and also in Pemba. Those are some of the components of this project, including fish processing, including the international fish auction market. The reason why we've thought about having an electronic fish auction market is that in the global world today, people will not know where you are. As they say in the West, when you wink in the darkness, nobody will see you. But when you wink in the daylight, people will see you. And therefore, the establishment of Zanzibar International Fish Auction Market will allow anybody sitting anywhere in the world to actually buy fish from Zanzibar, fresh cuts and flown out immediately. So we are looking at a situation where people in Europe will be consuming fish from Zanzibar every morning that has been flown overnight into Europe. So that will be one of the strategic achievements that we will enter into the export market, especially the EU market, the South Korean market, the Japanese market. We have all this market waiting for fish from Zanzibar. It's a great opportunity, and we are taking this seriously, Your Excellency, to work with your government to ensure that this becomes a reality. We're also working with the Korean team, the team that arrives tomorrow, the technical team, to ensure that we will be now having a boat and ships assembling plant in Zanzibar that will produce ferries, will produce fish vessels or fishing vessels, and also ships that can carry cargo in this region. All this can only be purchased in Dubai. But we want Africans to stop talking about Dubai and we start talking about Zanzibar. And Zanzibar should be the destination for economic development in this region. Like I said, Zanzibar is on a super highway. The marine super highway means that many ships pass here or dock here. Some of these ships need maintenance and repair, but in most cases they don't have that access. So many ships are forced to either go to Durban for service. They're passing here. We need to change that. We need to bring a paradigm shift on the way ships are maintained in this region, and therefore ensure that we have a dry dock next to the fish port complex where ships will dock and be serviced and be supplied with equipment, be supplied with foodstuffs from Zanzibar. And therefore many Zanzibaris traders will get access to these ships. They will supply them with the fresh vegetables, fresh fruits to take away after servicing their ships. We know that in fish processing, between 60 to 70% is waste. And therefore, what we intend to do is to turn the waste into gold. Currently, it's being thrown away. But we want to convert that waste into a fertilizer, an organic fertilizer. And this is what Europeans are looking for.
Now, if we have all this waste here and the Europeans are looking for organic fertilizer, it is high time we do this. And we want to do organic fertilizer with no chemicals. That's what everybody is looking for in Japan and in Europe. They are looking for that. And therefore, we have ready market waiting for this product. We will also develop a fish gear and fish net factory that will produce this facility. In most cases, currently you find that fishermen don't have the right gear to get fish from the sea. And therefore, apart from having right vessels, they also need the right gear to go into deep sea fishing. And our focus will be deep sea fishing, getting tuna and bringing it out and processing it. And we cannot do that without the right gear. Currently, we look at the processing and export and also sale of fish. In Europe, you find that in Zanzibar, approximately 1 kilogram of tuna would cost you probably $4, but this would cost you up to $30 in Europe. So look at that margin. And therefore, we see a situation where we will get hard currency in terms of revenue streams that will be coming from a well-organized and produced. Key to this is the cooling plant. We cannot have a fish pot without a cooling plant to preserve the fish. And that's why we are working hand in hand with the monitor power system to ensure that we have not only affordable electricity, but we also have sustainable and clean source of energy that will ensure that the power plant runs 24/7, 365 or 66 a year, and that our fish will be preserved, and that we will make sure that when this fish is exported, it doesn't reach Europe and we are told that our fish has any infection. We want to make sure that we have fresh cuts from Zanzibar, and we will be calling this fresh cuts of Zanzibar to be consumed in Europe. One of the fundamental and strategic question everybody is asking is why Africa has trained so many people over time since independence, but we still import human resource. We thought about it, and we thought that a project of this magnitude requires an institution of learning. And the kind of institution of learning we thought about is the Institute of Marine Science. If Zanzibar is going to depend on a blue economy, then Zanzibar will be having a pool of experts trained in this institution, and other African countries should now be importing human resource from Zanzibar, and you should be proud of that, especially being a country in the ocean. So we thought about doing this institution that will train young people in Zanzibar from degree programs up to PhD. The way we are going to do this, we will replicate it in Pemba, but the branch in Pemba will be just a constituent college in Pemba. But here in Unguja, we will have the full-fledged marine science that will offer degree programs. So that's how we are going to anchor the institution of learning, and this will be a landmark in the Indian Ocean island. In our partnership with the government, revolutionary government of Zanzibar, we thought about the social aspect, but also the partner aspect, empowerment. In most cases, when we implement projects, implementers always come with corporate social investment, that is investing in the people or doing something that would benefit the people as an addition to the project being implemented. We thought it that the revolutionary government of Zanzibar, being our strategic partner in this project, also will need empowerment. And the empowerment we intend to bring to government is to ensure that, one, we take the cost of removing those who are settled currently in that site, the site of the proposed project, that they are moved in a humane way, and that we build a modern housing with
electricity and running water and move them to the new site. And last time when we were here, we made a presentation, and before we made the presentation, we visited the site, a possible potential site, which will be discussed with your government, Your Excellency. And if we are allowed, we will resettle the people there, but we'll also make sure that we have more settlement there for the port workers. They will have unique settlement. But our approach to settlement here will be vertical, not horizontal. Currently, there's a lot of horizontal development in that area that requires to be converted into vertical development. Vertical development ensures that we maximize the use of available land. Also, in terms of support to government, we will also build and construct 2 buildings that will house the Ministry of Agriculture, and the other one will be a modern building for the Ministry of the Blue Economy. Your Excellency, when we get your permission, we will strive to do this as soon as possible, as soon as we start the feasibility study. We feel strongly that the Ministry of Blue Economy is a new ministry and therefore needs a very strategic modern offices where they can operate, an office with all the technology so that they can be in charge of coordination of this process, Your Excellency. The proposed fish port project will be built just next to the Malindi port, right from Bwawani all the way to Utali College, just next to Hotel Verde. And that area is what we have identified as a site that will really be suitable. And we have also a road running all the way through Mahurubi, all the way to the port. We intend to dual that site and ensure that the road does not create congestion. The moment it is dualed, and with a huge roundabout heading to Darajani, the port, Maruhubi, and the one entering the fish port. So we will have enough space for the motorist, and that's the site I'm talking about. Those are the current, to the right are the current settlements. But we intend for the Ministry of Agriculture, we will have a modern building like that to take place of the other one, because we are told that that building was only meant for 4 stories and it can't go beyond that, and therefore we want to see at least a vertical development of 10 stories and above. And to the right will be the new look of the Minister of Blue Economy and Fisheries, and to the left will be the settlement housing project for the people who will be moved from the port. And that's the site that we visited, and we will be requesting the government officially to ensure that that site is given for the purpose of the development of this project. That's the Mkoani site, where we will be replicating the same project, and we will make sure that the facilities that are available here are also available in Pemba, so that the fishermen there can now harness the beauty and the importance of the facility. And those are the housing, the high-rise buildings that will be done at Mkoani to ensure that people who are moved from the site get decent housing. So the expected impact of this project is very clear, that it will create employment to the youth, that the youth will be involved. Right from feasibility study, we will get experts, either from institutions as interns or from the government pool of unemployed qualified Zanzibaris who will be working with us based on their qualifications. So they will be engaged right from the feasibility study through to development. We do not want to employ young people into the project they have no idea about.
we want to make sure that we have strategical involvement of young people in development of this project. That's the proposed site where we intend to start initially before we construct our main offices. So all in all, we feel strongly, Your Excellency, that when implemented, this project will turn around the economy of Zanzibar and will be a key pillar in the nation's economy. And therefore, we look forward to working with your government, Your Excellency, and we plead with you to give us the support that is required, and that this project will be accepted to your government as one of the pillar economy of Zanzibar. And if you look, these are some of the phases. We're starting from feasibility studies up to the commissioning of the project. And therefore, this project will bring in many experts, will bring experts who will work with us, who will transfer skills, who will train our people, who will make sure that we develop a world-class facility in the name of Fishport Complex. Thank you, Your Excellency. Wa miradi hiyo miwili mikubwa, na baada ya uwasilishaji huo tunaenda sasa kwenye ile shughuli kuu ambayo imetukutanisha sote hapa. Ni shughuli ya utiaji saini hati ya makubaliano kuhusu kazi za upembuzi yakinifu wa miradi hiyo ambayo tumewasilishiwa. Kwa hiyo nitaanza kumkaribisha Katibu Mkuu Wizara ya Maji na Nishati pamoja na Angaga kwa ajili ya kuja kusaini makubaliano ya mradi wa ufuaji wa umeme kwa gesi, kwa nishati ya gesi. Baada ya watiaji saini hao, tutamkaribisha tena Katibu Mkuu Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi ili naye aje kusaini hati ya makubaliano kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa bandari ya samaki. Kwa hiyo naanza kumkaribisha Katibu Mkuu Wizara ya Maji na Nishati na pamoja na mkurugenzi na Mr. Alan, are you going to sign for Mr. Welcome. Asante. Namwita sasa Katibu Mkuu Wizara ya Uchumi wa Buluu aje kusaini mradi wa ujenzi wa bandari ya samaki. Katibu Mkuu, karibu.
Asante. Thank you. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais na ndugu viongozi wote mliohudhuria, baada ya tukio hilo, kwa heshima na taadhima, namuomba Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi aje kuzungumza nasi tulioko na vile vile wananchi ambao wanafuatilia shughuli yetu hii kupitia mitandao ya kijamii. Mheshimiwa Rais, karibu. Mheshimiwa Ahmed Suleiman Abdallah, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Zubair Ali Maulid, spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Omar Othman Makungu, jaji mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi, wageni wetu mliopo hapa kwa ajili ya kusaini mkataba huu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi mliopo, waheshimiwa viongozi wa dini na viongozi wa vyama vya siasa mliopo hapa, makamanda wa vyombo vya ulinzi na usalama, ndugu viongozi na watendaji mbalimbali wa serikali mliohudhuria, wanahabari, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na uzima na kutuwezesha kukutana leo hapa kwa mara nyingine tena kushuhudia utiaji wa saini wa mkataba wa makubaliano ya awali ya ujenzi wa bandari za uvuvi hapa Unguja katika eneo la Mpigaduri na kule Pemba katika eneo la bandari ya Mkoani. Niseme tu kwamba huu ni mwendelezo wa ushirikiano wetu na sekta binafsi katika kukuza uchumi wa Zanzibar. Nimefurahi kuwa hapa leo kwa mara nyingine kushuhudia utiaji wa saini wa mradi huu mkubwa ambao kama nilivyosema unajumuisha bandari za uvuvi Unguja na Pemba. Sasa mradi huu kama tulivyoelezwa ni kwamba utahusisha ujenzi wa maegesho ya meli za uvuvi yenye gati 5 kwa upande wa bandari ya Mpigaduri hapa Unguja na gati 2 kwa bandari ya Mkoani Pemba. Aidha kutakuwa kuna ununuzi wa meli za uvuvi kwa ajili ya uvuvi wa bahari kuu,
Kutakuwa kuna ujenzi wa chelezo cha kujenga na kutengeneza meli hapa Zanzibar. Kutakuwa na ujenzi wa kiwanda cha kutengeneza boti ndogo ndogo kwa ajili ya wavuvi wadogo wadogo. Kutakuwa na ujenzi wa kiwanda cha kutengeneza nyavu na zana za uvuvi mbalimbali. Kutakuwa na ujenzi wa kiwanda cha kusindika minofu ya samaki, yani fish processing plant. Kutakuwa na ujenzi wa kiwanda cha kutengeneza mbolea itayotokana na mabaki ya samaki. Kutakuwa na ujenzi wa soko la mnada wa samaki la kimataifa, yani International Fish Auction Market. Kutakuwa na ujenzi wa majokofu mbalimbali ya kuhifadhia samaki, yani cold storage facilities, na ujenzi wa chuo kikuu cha kufundishia uvuvi na ubaharia. Bila shaka sote tunakubali kwamba huu utakuwa mradi mkubwa sana. Ni mradi ambao utachukua eneo kubwa kutoka mpiga duri mpaka karibu na bwawani. Kwa maana hiyo ni kwamba ukitekelezwa, uchumi wa Zanzibar utakuwa kwa haraka sana. Ujenzi huu utafanyika kwa mashirikiano baina ya serikali ya awamu ya 8 ya Zanzibar na makampuni matano au makampuni 12 samahani, kutoka nchi 5 za Norway, Ujerumani, Spain, Korea Kusini na Marekani. Nimesimama hapa kwanza kuwashukuru wabia wetu ambao wameona umuhimu wa kutuunga mkono katika kuleta miradi mbalimbali hapa Zanzibar. Pili, nataka niendelee kuwasihi wawekezaji mbalimbali kuja Zanzibar. Miradi bado tunayo mingi. Na niseme tu kwamba serikali itaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwa utaratibu wa aina 3. Ya kwanza itakuwa miradi ya miundombinu ya kibiashara. Na mfano mzuri ni ule mradi tuliotia saini wiki iliyopita ya bandari ya Mangapwani na Bumbwini. Lakini mfano mzuri mwingine ni bandari hii ya Mpigaduri ambayo ni maalum kwa ajili ya masuala ya uvuvi. Lakini bado tuna miradi ya umeme ambayo tumetia saini leo hapa vile vile, kwa sababu miradi hii mikubwa itahitaji umeme mwingi. Zanzibar sasa hivi tuna umeme hapa Unguja wa megawati 100 tu, na kule Pemba ni megawati 20 tu. Hatuwezi kuendelea kwa umeme mdogo kiasi hicho. Kwa hiyo ni lazima tuanze safari ya kuzalisha umeme mwingi uendane na mipango yetu ya maendeleo kama hii tunayoizungumzia. Ndio maana leo tumeona umuhimu wa kuingia makubaliano ya kuendelea kuzalisha umeme huo. Lakini vile vile kutakuwa kuna miradi mingine mingi mikubwa. Kwa hivyo miradi ya aina hiyo ya miundombinu ya kibiashara itakuwa ni ya ubia kati ya wawekezaji na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Lakini miradi ya aina nyingine itakuwa ni miradi ya huduma. Miradi ya huduma kama vile barabara, elimu, afya na maji. Miradi hii itatekelezwa na serikali yenyewe. Na serikali itatafuta fedha kupitia njia mbalimbali, ikiwemo bajeti yake ya kila mwaka, lakini mikopo ya masharti nafuu, na vile vile kutafuta ufadhili wa nchi marafiki. Lakini aina ya 3 ya miradi ni miradi itakayotekelezwa na sekta binafsi peke yake. Nayo tunayo mingi. Nimesimama hapa kuwakaribisha waendelee kuja. Zanzibar inahitaji viwanda, Zanzibar inahitaji mahoteli na mambo mengi kadha wa kadha kuhusu eneo la utalii na maeneo mengine. Kwa hivyo leo nimefurahi sana kwamba tunao ndugu zetu wa kampuni ya Intertoco Group ambao wamekuja na mradi kama mlivyosikia katika presentation yao. Wanazungumzia kuwekeza Zanzibar bilioni 6.3 dola za Kimarekani. Hizo ni fedha nyingi sana. Nachukua fursa hii vile vile kuwakaribisha wawekezaji wengine mbalimbali kama nilivyosema katika miradi kadhaa ambayo bado tunayo. Tuna eneo zuri sana, eneo la hoteli ya Bwawani linahitaji uwekezaji. Tuna eneo zuri sana la Mji Mkongwe, lazima sasa tuliendeleze kibiashara. Lakini vile vile tuna viwanja vya ndege vya hapa Unguja na Pemba ambavyo vinahitaji uwekezaji mkubwa. Unapokuwa na mradi kama huu wa Mpigaduri,
hawa watahitaji kusafirisha samaki kwa ndege, si kwa meli peke yake. Kwa maana hiyo lazima sasa tujipange katika kuhakikisha tunawekeza vyema katika viwanja vya ndege Unguja na Pemba. Kwa bahati nzuri tayari nimeshapokea maombi kadhaa ya wawekezaji wanaotaka kuwekeza katika kuendeleza viwanja vyetu vya ndege. Kwa hivyo sina shaka yoyote kwamba tukiendelea na spidi hii katika muda mfupi sana Zanzibar itapata miradi mikubwa sana ya kimaendeleo. Lakini niseme tu kwamba wananchi wasidhani kwamba miradi hii haiwahusu. Hapana, miradi hii inawahusu sana. Mradi mkubwa kama huu utahitaji mambo mengi sana. Wageni watakaokuja watahitaji makazi. Tuwe tayari kuchangamkia fursa za kujenga nyumba kwa ajili ya kukodisha. Watahitaji mahoteli ya kukaa, watahitaji vyakula, watahitaji mambo kadha wa kadha. Kwa hivyo mradi kama hii miwili mikubwa ambayo tumeshasaini, sina shaka itabadilisha hali ya maisha ya Wazanzibari kwa kiwango kikubwa. Niombe kwa mara nyingine tena kuwashukuru kwa dhati kampuni ya Intertoco Group kwa kuonyesha njia ya utekelezaji wa sera yetu ya uchumi wa bluu. Kwa hakika leo tumeanza safari mpya, safari ya kuanza utekelezaji wa sera ya uchumi wa bluu, na hivi ndio inavyotakiwa iwe, kwa miradi mikubwa ambayo mradi huu kwa njia nyingi sana utasaidia hata wale wavuvi wadogo, kwa sababu sasa watakuwa na soko la uhakika. Baada ya kukamilika mradi huu watakuwa na uhakika kwamba bidhaa zao haziharibiki, kwa sababu kutakuwa na majokofu ya kuhifadhia. Kwa maana hiyo ni kwamba miradi hii italeta neema nyingi kwa wananchi wote. Ni matumaini yangu kwamba vijana watachangamkia fursa nyingi za ajira zitakazotokana na miradi hii. Kwa hivyo yale tulikuwa tunayasema sasa mwanga unaanza kuonekana. Nichukue fursa hii niwashukuru wawekezaji wetu ambao tayari wameshaonyesha nia ya kuwekeza, lakini wengi tuko katika mazungumzo, na kadri siku zitavyokuwa zinakwenda tutaendelea kuwaonyesha Wazanzibari kwamba tunawaita hapa kusaini mikataba mikubwa ambayo itabadilisha kabisa uchumi wa Zanzibar. Nakushukuruni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana. Yajayo. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, baada ya hotuba yako hiyo, tunaendelea na ratiba yetu, na shughuli ya mwisho kwa mujibu wa ratiba ni picha. Tutakuwa na picha 4 ambazo zimepangwa. Picha ya kwanza ni itahusisha meza kuu kushoto yangu, kuanzia kwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar hapa. Itahusisha mawaziri, AG, RC, na mwanasheria mkuu na mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi na naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar. Picha ya pili itahusisha meza kuu, vyombo vya usalama na ulinzi, na picha ya tatu itahusisha meza kuu, kamati ya maandalizi ya MOU, na ya 4 ya mwisho kabisa kwa leo itahusisha meza kuu, vyama vya siasa na viongozi wa dini. Naomba sasa kwa unyenyekevu mkubwa picha ya kwanza ikimwache Mheshimiwa Rais wao waanze kutangulia sehemu ya picha, ili atakaponyanyuka tunafupisha zoezi, tunaendelea na picha nyingine. Kwa hiyo meza kuu ambayo inahusisha Mheshimiwa makamu wa pili wa rais, Spika Baraza la Wawakilishi, Jaji Mkuu na Katibu Mkuu Kiongozi na Katibu Baraza la Mapinduzi, pamoja na mawaziri na mwanasheria mkuu na mkuu wa mkoa tutangulie, na naibu katibu mkuu wa CCM. Na picha ya pili na wao waanze kujitayarisha. Nimetaja vyombo vya ulinzi na usalama wakuu, vile vile meza kuu itakuwa kule, na picha ya tatu na wao wakae tayari. Watu wa itifaki itapokuwa tayari tunaomba tuashirie ili tumnyanyue Mheshimiwa Rais.
Naam, mtazamaji, kabla ya mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu kuweza kutoa maelekezo kuhusiana na zoezi la upigaji picha, hivi sasa ni kupitisha kidogo katika sehemu yale ambayo ameyazungumza Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kuhusiana na kuwashukuru kwanza wabia kwa kuweza kuleta wawekezaji hapa Zanzibar katika kuhakikisha kwamba azma ya kuiletea maendeleo ya Zanzibar na wananchi wake kwa ujumla ni kwamba inafanikiwa mara baada ya kushuhudia utiaji saini wa hati za maelewano MOU ambayo inahusu mpango mkuu wa upembuzi yakinifu juu ya ujenzi wa bandari shirikishi ya uvuvi katika eneo la Mpiga Duru Unguja na mkoani Pemba, pamoja na mradi wa ufuaji wa umeme kwa nishati ya gesi. Lakini vile vile ni kwamba amezungumza azma kabisa ya serikali na lengo katika swala zima la kutekeleza maendeleo ya miradi. Ameainisha miradi ya aina 3. Mheshimiwa Rais amegusia mradi ya kimaendeleo ikiwemo masuala ya bandari, umeme na mengineyo, lakini vile vile miradi ya kihuduma ambapo ametaja masuala ya elimu, afya, barabara na mengineyo. Lakini kwa upande wa 3 kuhusiana na miradi ya sekta binafsi ambayo amewataka wawekezaji wa sekta binafsi kuweza kuzidisha nguvu na bidii katika kuhakikisha kwamba wanawekeza hapa Zanzibar kama masuala ya viwanda, hoteli mbalimbali na mengineyo. Lakini kubwa zaidi aliwataka vijana katika kuhakikisha kwamba wanachangamkia fursa za miradi hii ambayo itawekezwa hapa Zanzibar, ikiwa ni katika kutekeleza ile azma ya serikali ya Mapinduzi Zanzibar awamu ya 8 ambayo inaongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kutoka hapa Ikulu hatuna la ziada. Tunakushukuru sana kwa wewe ambaye ulikuwa nasi mpaka muda huu. Kwa sasa tunakutakia uendelee tu na mambo mengine mbalimbali. Sisi hatuna la ziada na kwaheri, na tukutane siku nyingine na muda mwingine tena. Anatengeneza ushuhuda wako, umshinde adui kwa ushuhuda wako. Anatengeneza ushuhuda wako, umshinde adui kwa ushuhuda wako. Hilo ni neno lake Bwana, hilo ni neno, anasema usilie.